సో డ్రాగన్ కి సంబంధించి ప్రశాంత్ నీల్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు, గంట సేపు ఇంటర్వ్యూ. అండ్ భరద్వాజ్ రంగన్ గారి ఇంటర్వ్యూ అది, కాబట్టి మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. అండ్ ఇంటర్వ్యూ రియాక్షన్ చేసి చాలా రోజులు అయింది. అండ్ మళ్ళీ చెప్పేసే ముందే, ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఏదైతే ఉందో ఒరిజినల్ వీడియోకి ఏ రకంగా రిప్లేస్మెంట్ కాదు. ఇది జస్ట్ నా రియాక్షన్, నా పాయింట్స్ చెప్తా ఉంటా, మధ్యలో మధ్యలో ఆపుతా ఉంటాను అనమాట. ఇది నా పర్టికులర్ రియాక్షన్ మాత్రమే. ఒకవేళ మీరు ఒరిజినల్ చూడాలంటే ఒరిజినల్ అల్లాట ప్లస్ ఛానల్లో ఉంది, సో అక్కడికి వెళ్ళి చూసేయచ్చు. దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ డ్రాగన్ మీద నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రశాంత్ నీల్ గారు ఏం చెప్పబోతున్నారో చూడాలని నాకు ఉంది. సో అది మైండ్లో పెట్టేసుకోండి. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే 58 నిమిషాలు చూసేద్దాం, వచ్చేసేయండి. సబ్స్క్రైబ్ అయితే కొట్టేసి. సో యా, లెట్స్ స్టార్ట్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఇంటర్వ్యూ బై ఫ్రమ్ ప్రశాంత్ నీల్. ఓకే, సెలబ్రేషన్స్ ఎక్కడిది? మైత్రియా? మైత్రి విమల, ఎన్టీఆర్. ఇంట్రెస్టింగ్. దీంతో స్టార్ట్ చేశారు ఇండియా వాళ్ళకి. I'm good, thank you. ఓకే. Hello, Prashanth Neel. How are you? Good, sir. How are you doing? I'm good, thank you. So, the teaser of Salar was released at a particular time, 5:12 a.m. on July 8th. గుర్తు మావ నాకు. Fan theory that was the day Rocky Bhai died in KGF 2. Now, the first look of Dragon is being released one day before the midnight of NTR's, the hero's birthday. Of course, that is one reason for the timing of this particular asset being released at this particular time. But is there any other secret reason, like No, something that is absolutely no. It's last year we were supposed to put out a teaser on his birthday, but there was a movie that was up for release, Devra, and What to? He requested me not to put it on that day. And, I said, okay, this year we'll have to put out a full-blown. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది వార్ టూ ఆ టైం అంటే లైక్ ఇదే యాక్చువల్లీ May 20th నాడు వార్ టూ టీజర్ వచ్చింది ఫస్ట్. Glimpse, trailer, whatever you want to call it, for his birthday. It's only for his birthday. it's only for this? Yeah. అండ్ మళ్ళీ చెప్పేస్తున్నా, సలార్ టీజర్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనకి ఫస్ట్ 5:12 AM అది ముహూర్తం. హుంబాలే వాళ్ళు చాలా ఈ ఆస్ట్రాలజీ మీద బాగా నమ్ముతారు కాబట్టి ముహూర్తం బట్టి పెట్టారు. సేమ్ హ్యాపెండ్ విత్ సలార్ రిలీజ్ డేట్ కూడా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక డేట్ అనుకున్నారు, అది రావట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆస్ట్రాలజీ చేస్తే వాళ్ళకి December 22 పెట్టాలని చెప్పేసి వచ్చిందట, కాబట్టి రిలీజ్ చేశారు అట్లా. So I heard that you wanted this to be a celebration, but in a very different way, in the sense that you got really big offers to commercialize this trailer, but you said, I don't want to do any of it. I just want to release it in theaters and on YouTube and not have any ads on it, and just put it out there on the thing for NTR and NTR's fans. Is that how you saw it? So this is the first time we're giving out any information from the movie. Yeah. So I didn't want anything to come in the way of that. It shouldn't all of a sudden. I mean, you basically start telling a story that people want to be intrigued by, and I thought it was best not to put anything in between what we were trying to tell and what the people were listening. Yeah. ఓకే. So there was nothing else to it. Aesthetically, I just wanted to be just about our movie Dragon. Now again, this is coming out the night of NTR's birthday, and usually when you put out something celebrating an actor in Indian tradition, right, it is something celebrating the hero. You have the mass moments from the film, so to speak. That kind of thing is what happens. But you, Prashanth Neel, have done something very different. You are introducing us to the time period, the era. It's an almost documentary-like feel of the British era, of what the film is about, who the characters are. What made you decide that, yes, I am going to celebrate my hero in this trailer or first look, but before that, I'm going to fully lay out what the world of this movie is, at least to the extent possible? So yeah, it was traditionally, even I also in my previous movies have put out content celebrating the hero of the movie without putting the content. And this time we made a conscious effort of, because it's the first time that we are
coming out, and I wanted everyone to know the story that we were telling, Right. ఓకే. and also celebrate the hero. So that was a conscious effort, and I laid out this plan, and we spoke up, me and the hero spoke, and he said it was a good idea to introduce everything together at the same time. ఓకే. And I think today the audience um, is ready to hear the story Yeah. before they come to the theaters. It was a very old tradition for all of us to hide our stories. Now, ఓకే. if I tell you a story, everybody wants to know how it happened. Right. So I think we have reached a phase where, I mean, Hollywood does this all the time. They give you probably the entire story, a few scenes. It's probably something that has changed in me also, that I want to entice the audience for the story, not just the గ్రాండ్ విజువల్స్ ఆర్ visibility of a hero. very grand movie that we are making, but I want to tell them that there is a story that we are telling. Yeah. And also gave me the opportunity, because this movie has many layers to it. And I don't want to cut a trailer which is 9 minutes next time. So this Okay. time I have told you the world that we are building. It's like I'm telling you which stadium we're playing in. Yeah. I'm telling you the pitch conditions and all of those things. So the next time I will tell you the drama. So it becomes easier for me to tell you the drama. It's like if you watch Ramayana, you already know what has happened in Ramayana. Still you go and watch the movie. But if I start by introducing Rama, or if I start by introducing Ravana, you already know what I'm talking about. Right. So this syndrome is always a part 2 syndrome. Usually when you are watching the trailer of a part 2, you already know the world, you already know the characters, you already know all of those things. This time we didn't want to wait for another year. We just wanted to tell the audience that, this is the kind of movie we are making, and this is the world we are building around it. So it becomes much more easier for us next time when we want to put out our content. సో బేసికలీ నాకు అది అగ్రీ విత్ హిమ్ డెఫినెట్లీ. బట్ దీనికి 2 రకాల స్ట్రాటజీలు ఉన్నాయి నా ఫీలింగ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి మేనేజ్ అయిపోతాయి. అంటే లైక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయా, హైప్ పెరుగుతుంది వేరే విషయం. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా ఈ వరల్డ్లో ఉంటుంది అని చెప్పేసి నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే విజువల్ చూసావో, ఏదైతే స్టోరీ ఉంటుందని నీకు ఐడియా వచ్చిందో, దాని మీదే వాట్ ఎవర్ స్టోరీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ సినిమా ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి క్లారిటీ ఉంటుంది ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే, I think Prashanth Neel is learning from the mistakes of Salar. Salar first teaser చూసుకుంటే it was so Prabhas elevations and everything. First teaser చూసుకుంటే and it was fantastic. I'm not at all complaining about it. నాకు అది కావాలి, అది ఇచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్టర్ ఆదిపురుష్ ఏదైతే 10 days ఎంత అయింది, తర్వాత 10 days తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ పర్టికులర్ టీజర్, ఆ రేంజ్ డౌన్ చూస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమా యాజ్ అ హోల్ డౌన్ చూస్తున్నాం ఆ టైంలో. ఎందుకంటే ఆదిపురుష్ అంత పెద్ద మచ్చ క్రియేట్ చేసింది. ఎవడో హిందీ వాడు వచ్చేసి ఏదో ఎర్రి హూక్ సినిమా తీసినది ఏదో అయింది. దాని తర్వాత లైక్ ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ నుంచి ఒక సినిమా రాబోతుంది అన్నప్పుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఒక టీజర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇది కదా మాకు కావాల్సిందని ఫీలింగ్ వచ్చింది. అండ్ December 1st నాకు గుర్తు, ఇంకా అప్పుడు మేము లైవ్ కూడా చేసినాం. ఫస్ట్ లైవ్ అదా తెలుగులే. ఆ లైవ్లో ఆ పర్టికులర్ టీజర్ చూసుకుంటే, ట్రైలర్ చూసుకుంటే 3 hours 45 minutes ఎంత ఉంటుంది బ్రో చూడండి. అండ్ ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ మొత్తం కూడా ఈ వరల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ముఖ్యంగా ఈ ఖాన్ సార్ అనేది ఇది, వీళ్ళు ఉంటారు, దీనిలో ఇన్ని తెగలు ఉంటాయి, దీనిలోకి బయట కూడా వస్తున్నాడు, ఇదంతా ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ ట్రైలర్లో చూపించిండు ముందే. ఇది కాంటెక్స్ట్, ఇది ఎప్పుడు 20 days ముందు సినిమా రిలీజ్ కానప్పుడు చూపించిండు. మనము దగ్గర సలార్ అనౌన్స్మెంట్ చేసి దగ్గర ఒక 2 years అయిందా, 3 years అయిందా ఆ టైం వరకు, మేబీ 3 years అయింది. 2020 December ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు. 2020 December 1st, 2023 December 1st మనకి కాంటెక్స్ట్ అర్థమైంది ఏంది సినిమా అని. సో అట్లా మనకు ఒక ఐడియా రావడానికి చాలా టైం పట్టింది. అండ్ అప్పటి వరకు మన ఐడియాలో అండ్ ఆల్సో షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని న్యూస్ బయటకు వచ్చినాయి. దీంట్లో జాంబీ మ్యాన్ అంటారు, 1000 మంది నాకు ఏదో వచ్చినట్టు మాట్లాడండు. సో దానివల్ల ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఎక్సైట్మెంట్ అన్నీ ఒక రకంగా సెట్ అయిన దాన్ని ఒకేసారి ఫస్ట్ ట్రైలర్ వచ్చేసి ఇదిరా పాయింట్ అని చెప్పిన తర్వాత జనాలకు డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించింది. ట్రైలర్ ఏంటి ఇట్లా ఉందని ఫీలింగ్ వచ్చింది దానికి. అండ్ సెకండ్ ట్రైలర్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అది ఒకేసారి జయ్యని లేపింది. సో దాట్ ఎక్సైట్మెంట్ అనేది ఇదిరా సినిమాలో ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇలా ఉండబోతుందని ఒక సూపర్ కట్ ఇచ్చారు. సో ఈ పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో సలార్కి అది జరిగింది. అండ్ ముఖ్యంగా సలార్ లాంటి స్టోరీలో ఇఫ్ యూ సీ ద క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా
వెళ్తుంది, ఎలివేషన్స్ ఏదో జరుగుతుంది, బిల్డప్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక సూపర్ సీన్స్ పడితే అది ఓకే. బట్ మెయిన్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సెకండ్ హాఫ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. క్యారెక్టర్స్ అన్ని అప్పుడే ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ముఖ్యంగా కేజీఎఫ్ లాగానే వెళ్తా పోతుంది. బట్ అప్పటి వరకు నువ్వు ఒక మొమెంటంలో వెళ్తా ఉంటావు. సలర్ ఇది సిచ్యువేషన్ చెప్తా ఉంటారు. సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడమే అది వేరే ఏదో వేరే వరల్డ్కి వెళ్తాడు, అక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ క్యారెక్టర్స్ కి మనము బట్ ఈస్ రిలేట్ అయిపోయే లోపే ఆర్ఎల్స్ ఇది అర్థం చేసుకునే లోపే స్టోరీ మొదటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ అది ప్రాబ్లం అయింది చాలా మందికి. కాబట్టి ఫస్ట్ టైం సలార్ చూసినప్పుడు ఏంద్రా ఇదంతా ఏదేదో తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు, సలార్ కాన్సార్ అంటాడు, తెగలంటాడు, అది ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మిస్ అయిందని నా ఫీలింగ్. సో సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం చూసినప్పుడు సలార్ వేరే లెవెల్ ఎక్కేస్తుంది నీకు. బట్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు ఉండొద్దు అని చెప్పేసి ఎన్టీఆర్ నీల్కి అలాంటి ఇవేవి పెట్టొద్దు, డ్రాగన్ అనేది ఇది అని చెప్పడానికి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా. ఏమో ఇట్స్ జస్ట్ మీ ఎక్కువ సొల్లు అవుతున్నాము. కంటిన్యూ. The your hero is introduced as the very last character after a very large number of cast is revealed, and it's a very dramatic introduction. It's your camera flies over a whole Dead series bodies. of like dead people, corpses, and then you see this cutout like hero at a distance, and then you go closer and he's introduced as Luger, the assassin in chief. What made you say that? Because obviously you've shot a lot of what you call mass visuals around NTR. What made you say this is the visual that is going to చాలా ఉంది actually. open my hero to the audience? So we joke about something, but I have taken it very seriously that we say we have cast the most expensive villain in the history of Indian cinema. So Okay. that's the way we're looking at. Yeah. Okay, He NTR as knows villain. that is the character he's playing, ఓకే ఎన్టీఆర్ and we didn't want to hide that fact. Right. There are mass moments that we could have easily presented him in, but that's the story. Yeah. That's the story. I told you we don't want to mislead the audience in what we're showing. He's one of the villains of the Afghan trading company, Yeah. and that's the ఓకే. way, you know, we wanted to portray it also. ఓన్లీ హీరో ఇస్ అనిల్ So కపూర్. there were many ways that I could have done it, but the reflection of the character has to come out in the first look is what the idea was. Yeah. Going out of Dragon for 1 second, you get this opportunity to say, I'm Prashanth Neel, NTR is there, we're doing a film together. There are many ways you can fashion a movie for a hero like that who has a mass following. What made you say, this is the relatively dark world that I want to bring my hero into? And when you first told him about this, what was his reaction to that? There Okay. is. So 5 years back we met 5 years back. 5 years బ్యాక్ అమ్మా, And 2021. when I told him the line of the movie, I'm not going to be presumptuous of the fact that, you know, I want to be humble all the time, but I think this is probably one of the most difficult decisions that he had to take to play this character, not because of what is there in the trailer, but what the drama of the movie is. And it was probably one of the biggest decisions that he had to make to play this particular role. ఓకే. And you'll know by the end of when the story is told why I'm saying that. Yeah. And it's a dark character. Obviously, it's a dark character. It's probably more darker than all the characters that I've written till now. ఓ పెద్ద క్లేమే మావా. It not probably is. It is the darkest character that I've written. ఓకే. And for him to play something like that, for him to think about it, the only question that he asked was, for every character that is either right or wrong, is the drama right for it? Is there a reason behind it? And we came up with that reasoning over the next 3 years. ఓకే. It took us 3 years to get to a scene that I'd written at the end of the movie. Okay. And to arrive at that point, for me to validate why this character does what he does, Right. it took me 3 years ఓకే. just to pen it down. And at the end of that, he said, let's do it.
even if Okay. it is a risky thing for me to do. And it is very, very risky for a star of his magnitude, and he's loved all over the country, all over the world. For him to have accepted to do that, I think was the most difficult decision. And Okay. I'm, you'll probably know that, you know, I'm not exaggerating what I'm saying now. ఎగ్జాజరేట్ చేస్తాను అనిపిస్తుంది అంటే లైక్ నువ్వు అంత ఇది ఆ రేంజ్ లో లేపుతున్నావు అంటే సినిమాలో ఆ రేంజ్ లో ఉంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. బట్ డార్కెస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే గ్రే షేడ్స్ ఆబ్వియస్లీ వి సీన్ ఇన్ యష్ ఇన్ కేజీఎఫ్. సలార్లకు డార్క్ అని చెప్పలేము ఎందుకంటే హీ హ్యాస్ అ మోరల్ కంపస్, ఏం జరిగిందో క్లారిటీ ఒకటి ఉంటుంది. బట్ డార్కెస్ట్ అంటే దీంట్లో విలన్ లెక్కనే చూపిస్తున్నావు కాబట్టి ఓకే. By the end of the story, you'll understand. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అంటున్నాడు ఏంటి అంటే పార్ట్ 1 పార్ట్ నీటే చెప్పేస్తున్నాడు. పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 ఉంది అంటే టెక్నికలీ ఈ సినిమా 2 పార్ట్లుగా చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్ జూన్ 11th రిలీజ్ అవుతుంది. 6 months తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది జనవరి ఆ టైం అవుతుంది. సో అట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్టోరీ అంటాడు. మూవీ అనట్లేదు, అర్థం చేసుకోండి అక్కడ ఇంట్లో. And why that why I feel that what he's doing is absolutely very brave. I have no doubt, Prashanth, because by now, the few conversations that I've had, I think you are very measured in your words, but you're also very precise in what you say. So I think you're always, I take you very seriously, and I look forward to how you're going to shape this character and justify the darkness. But I also want to know, the name Luger, is that of a gun, a pistol? Yeah. జర్మన్ Is పిస్టల్. that a deliberate kind of? Yes. Okay. He's named after a gun, Luger PP08. Right. యా You 08. want to talk about that? It's probably something that you will see in the You'll movie. see in the movie. Okay, done. okay. You spoke about the darkness. Now, KGF, the Prime Minister calls him the biggest criminal in India. In సలార్ Salar, we get the character described as a madman. మోస్ట్ వైలెంట్ Here, మ్యాన్. he's an assassin. It's like this trilogy of great characters that you've built around big heroes. First, I want to know what draws you to these morally characters who exist a little bit on this side of the shade that we usually don't see big heroes in. So I don't know any other way for me to put this. I've always said that if I want my heroes to look bigger, the villains have to be bigger. Yeah. The canvas has to be bigger. That's why you find the most number of movies in the world today made on World War II. The reason for that is because of that great backdrop. Right. And I have been fascinated by movies that were made with the World War II as their backdrop, and it instantly gave you a drama. So usually, with all the stories that I've made till now, and you can call this the last of my trilogy. I mean, no disrespect to people involved with it, but this is the last time I'm going to visit a genre like this. Okay. ఓకే పెద్ద క్లేమే. For me, I had to tell these 3 stories. All 3 stories are very different. It might look the same because of the palette I usually use. All the 3 of them are very different from one another when it comes to drama. And I think about the drama as much as I think about just presenting a hero in darkness. Yeah. I think about the drama very much. You have said that you think of yourself as a writer before a director. Yeah. More so this movie, more so than before. Yeah. You tend to evolve. Yeah. And this, when you talk about the 3 characters I've written, Rocky, Deva, and Luger, they are very different in the sense that they have different reasons for why they arrived to becoming this, very What they are. dark character. So all 3 of them have very different reasons for being that. But as a writer, if you're not justifying that as you go on, then it doesn't make sense. Yeah. It just feels. I know people have said me that my movies are repetitive, but they aren't. I know it. It's not. Probably the look of it makes it seem like that, but then they're not. They're all 3 different emotions, and I stick to the emotions, and I listen to myself more than I listen to anybody else. Yeah. And the drama works for me. And if it works for me, that is why I will be convinced to come and present it to you.
Right. యా బేసికలీ ఐ అగ్రీ విత్ హిమ్. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ కానీ సలార్ కానీ చూసుకుంటే ఒకటే రకంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆబ్వియస్లీ సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయి కదా. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దేవా అండ్ మన రాకీ బాయ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరి మోటివ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ ఒక సర్టెన్ థీమ్ అని ఉంటుంది. అమ్మ మాట కోసం ఎంతవరకు వెళ్ళిండు అనేది ఒక పాయింట్ మీద వెళ్ళి ఇంకా సినిమా అట వెళ్తూ ఉంటుంది. అండ్ దానికోసం ఎన్నైనా అడ్డదారులు దొక్కేస్తా అంటే లైక్ ఐ విల్ బీ ద గ్రేయెస్ట్ బ్యాడెస్ట్ విలన్ అవ్వాలన్నా అయితా మా అమ్మ కోసం, మా అమ్మకి ఇంత ఈ మాట ఇచ్చిన అని చెప్పేసి ఒక బిట్ ఉంటుంది. దాంతోటి కూడా కొంచెం ఏదో లైక్ మళ్ళీ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తా అన్నట్టు. అది ఐ రియల్లీ ఫీల్ కేజీఎఫ్ 2 అది అసలు నాకు నచ్చలేదు. అది అంటే లైక్ ఏదో సేవియర్ కాంప్లెక్స్ వెళ్ళిపోతుంది సరే ఒక సర్టన్ పాయింట్ తర్వాత. అది గ్రే షేడ్ చూపిస్తాడు ఇదంతా అయినా కానీ నా మెయిన్ మోటివ్ ఇదే అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ కేజీఎఫ్ 2 నాకు కొంచెం వీక్ అనిపిస్తుంది. సలార్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సలార్లో నీకు స్టార్టింగ్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్ కోసం ఏమైనా చేస్తా, ఆ ఫ్రెండ్ కోసం ఏం చేయడానికి ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే నాట్ ఓన్లీ హీఈస్ హిస్ ఫ్రెండ్ బట్ ఆల్సో వాళ్ళ అమ్మని వాళ్ళని కాపాడిండు. లిటరల్గా వాళ్ళ శౌర్యంగా ట్రైబ్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది, చచ్చిపోయింది మొత్తానికి, ఎవరు మిగలలేదు. అట్లాంటి టైంలో వీళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి కాపాడుతాడు. అప్పుడు ఇస్తాడు మాట, ఆ మాట కోసం ఎంత దూరం అని వెళ్ళిపోతాడు. అది నాకు నచ్చింది. అండ్ ఆ ఎక్కడ కూడా దేవరథ రైసార్ అనేటోడు టోటల్గా చెడ్డోడు అని ఇక్కడ చూపెట్టాడు మనకి. హీ ఇంప్లైజ్ ఎ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ బికాస్ కాన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఏరియా. దాంట్లో ఒకడు మంచి చేస్తున్నాడు, నాకు ఒకడు మంచి చేసిండో వాని కోసం నేను ఎంతని చేస్తా అట్లా అనుకున్నా. కానీ ఎప్పుడైతే చెడు జరుగుతుందో అంటే లైక్ అమ్మాయిలు ఏదైతే మన కాటనమ్మ సీన్ ఉంటుందో అట్లాంటప్పుడు వాడు మంచోడని తెలుస్తూ ఉంటుంది. అదంతా ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ నేను వచ్చింది ఏంటి, ద మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి, నా ఫ్రెండ్కి హెల్ప్ చేయాలి, నేను అది చేస్తా అన్నట్టుగా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో బేసిక్గా దేవరత చూసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ దాట్ బ్యాడ్ బట్ స్టిల్ ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ లూగర్ని డైరెక్ట్ విలన్ అనిస్తున్నాడు ఈయన. సో ఇది ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. బట్ నాకు అదే కాన్ఫిడెన్స్ బ్రో నీల్ దగ్గర. చూడ్డానికి అన్ని సిమిలర్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ బట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే స్టోరీ లోపలికి వెళ్ళినావో ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇంకా చాలా డ్రామా, ఆయన చెప్పినట్టుగానే డ్రామా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో నాకు అది నమ్మకం ఉంది, డ్రాగన్ చాలా బాగుండబోతుంది. Right. Now again, did you ever consider a PCU, Prashanth Neel Cinematic Universe? Given అబ్బా the fact మళ్ళీనా that you see these 3 films as a trilogy. I never saw it that way. The only reason I didn't see it that way was there are 3 stars, there are 2 producers who are involved in this, and it never allowed me to think like that because I don't know how to put in something that I hadn't designed before. Yeah. ఓకే. And honestly, I mean, many people told me that because other directors were doing it, and of course in Hollywood they've been doing it for decades. That Decade కాదు, decade I ఒకటే. thought about it once, but I could never, It's- put it together. Yeah. I could never put it together. So you don't see things like a crossover or anything like I think I will be doing it only for money. that? Okay. By that, I ఇది mean, కూడా మనీ కోసమే I కదా. love money, but యా వి నో. I don't know where the drama is going to come from. Okay. But you're not averse to the idea. If there is a possibility. I'm not averse to the idea, but the franchise syndrome right now is not something that I'm too fond of. Yeah. Because Okay. because you're basically stuck in the same story, in the same loop. If I attempt to do something like that, it's going to take the next 5 years of my life too. And you did say that this is the last of your Yep. your trilogy, so Yep. to speak. Now, So the reason why I said it's the last of my trilogy is, all three movies have a beginning only after the independence of India. yeah. I always saw that, as just a student of stories itself, I saw that was always an opportunity that, things could have gone any which ways because there was a free India at that point of time. Yeah. And all these 3 stories evolve only after India got its independence. So that was an idea that always stuck with me. That that there were so many possibilities back then. I mean, I'm not saying that I should think like a criminal always, but there were so many possibilities back then. So that was a very fascinating period for me. Right. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ట్రిలజీ అంటున్నాడు. ఏంట్రా బాబు అనుకుంటే ఇప్పుడు లెస్ చేస్తే కేజీఎఫ్ 1 and 2 అదొకటి అయింది. దట్ ఈస్ అ స్టోరీ. ఐఎమ్ థింకింగ్
ఆయన సినిమాల గురించి నంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అనట్లేదు, ఐఎమ్ థింకింగ్ నంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్. అది సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ స్టోరీ, సలార్ స్టోరీ అండ్ డ్రాగన్ స్టోరీ. సో డ్రాగన్ కూడా 2 పార్ట్స్ వస్తుంది, సలార్ ఒకటే పార్ట్ రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు వెంటనే ఈయన ఈ సినిమా తర్వాత ఇలాంటి స్టోరీలు చేయాలంటే సలార్ 2 లేదా అనే డౌట్ వస్తుంది. ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ దాట్ వే. సలార్ 2 రిలీజ్ అయిపోతుంది, పక్కా చేస్తాడు. దీని తర్వాత సలార్ 2 తర్వాత వచ్చే సినిమాలన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఉండబోతున్నాయి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆయన ఏదైతే ఇప్పుడు క్రాస్ ఓవర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడో, అది జనరల్గా ఆలోచించినా కానీ రాదు. నార్మల్గా అది అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అడిగింది, అది ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ డైరెక్టర్స్ మౌత్ నుంచే విన్నాం. అది కరెక్టే. కానీ బేసిక్గా ఇప్పుడు చూసుకుంటే రాకీ బాయ్ 1981లో మెయిన్గా 1978 1981లో బాగా ఉన్నాడు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు జరిగే కేజీఎఫ్ 3 ఉంటే, ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు ఉండదు, అది వేరే విషయం. కానీ ఒకవేళ ఉంటే కూడా అది 78 నుంచి 81 మధ్యలో జరిగే స్టోరీ. సలార్ చూసుకుంటే దేవరాత రాయ్ సార్ 2017, పోనీ దానికంటే 10 ఏళ్ళ ముందు చూసుకున్నా 2007 నుంచి 2017 జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ క్లైమాక్స్ 2017 2018 అట్లా అయిపోతుంది. అది ఇంకొక టైం లైన్లో జరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ పర్టికులర్ లైగర్ మూవీ కూడా 1967 తర్వాత జరుగుతుంది. సో బేసిక్గా చూసుకుంటే ఏ రకంగా ఈ 3 మూవీలు కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఉంటే మనకి ఓల్డ్ ఎన్టీఆర్ అయినా ఓల్డ్ ఎస్ అయినా కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ అది అండ్ ఆల్సో స్టోరీ వైజ్ కూడా ఆయన చెప్పినట్టుగానే డ్రామా ఎండ్ అవుతుంది, అనవసరంగా యాడ్ కావట్లేదు. అండ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా ఏదో ఫ్యూచర్లా ఇవన్నీ, ముందు మనకి జస్ట్ ఏదో అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, తర్వాత అట్లేం లేదు. బికాస్ ద స్టోరీస్ ఆర్ లైక్ దట్. కనెక్ట్ అయ్యే పరిస్థితి ఎక్కడ అనిపించట్లేదు నాకైతే మాత్రం. సో అండ్ ఆల్సో ఆయన చెప్పే ఈ 3 వరల్డ్స్లో కూడా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే క్యారెక్టర్స్ కానీ వాటికి అంటే సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్, సేమ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు అనట్లేదు. కానీ ఆయన చూపించిన ఇండియాస్ డిఫరెంట్ ఇండియాస్ లెక్క ఉన్నాయి. సో ఇన్ దాట్ వే వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రాస్ ఓవర్స్ విత్ దీస్ ఫిలిమ్స్ ఆన్ ఆఫ్ ఇట్. The year that's mentioned here is 1967. It's very clearly, why start in that particular year? There's no reason for it to start in that particular year. The Okay. story starts in 1947. ఓకే. And that 1967 is when the drama is going to unfold. Yeah, I thought maybe because Historically, historically Yeah, there's there a is- war there- around that period and things like. there is a history to it, but something that it's too early We for me can't- to talk Yeah, about. చెప్పొద్దు. fair enough. Let's talk about the world, right? You are very, very particular about the world that you set the films in. They are kind of semi-mythological worlds, the way I look at it. You have Mughal in Ugram, you have Hansar in Salar, you have the gold fields Narachi. in Narachi. It's called KGF. Narachi in KGF. Yeah, it's called that. And here, I don't know what it's called yet, but ఏటీసీ. what fascinates you to create these worlds, and B, what is the world of Dragon? If you can say that. It's like I've done in my previous movies. It's a dystopian world, Right. but this is more accurate than the stories I've told before, because this is set in Mumbai and కల్కట్టా. Calcutta. Right. So the cities are real, everything is real. It's a story that I've built around the opium trade, Yeah. the heroin trade, that did exist during, when the Britishers were there and after they left also. Right. So I think the world that I'm building, I'm just building an arena. Okay. I've built an arena Okay. where the real drama takes place. Yeah. Okay. And you just basically want to understand the rules of anything, like whether you're playing football or cricket, you just need to understand what the rules are. Yeah. So you can enjoy the drama that unfolds later. Yeah. And that's exactly what I've tried to achieve with my first glimpse. And it's as real as it's a very realistic attempt at the 1967 period. Right. Okay. So this is probably the first time. The reason I ask is because yes, the KGF world does exist, but you still shape it into a vision that is a little bit different, a little more cinematic, a little more vibrant. You know what I mean, right? Yeah. It's like there's a very specific color, there's a very specific tonality, like that. Even though this is set in post-independence India, and in very specific cities that actually exist, is there an attempt to shape those cities, in your words, a dystopian way?
I think so many of the great cities like London, New York were all dystopian cities at some point or the other. Okay. When you know when the brotherhoods or the gangsters had taken over. Right. So I think this is more of a depiction of a time like that. Okay. Okay. Where imagine a city, imagine a city which is a very, very normal city, but you have a dictator, Yeah. or you have a gang lord, Yeah. sitting at the helm of affairs. Yeah. Things change; it becomes dystopian. Yeah. Yeah. So it's a very natural setting that Yeah. we have. We're trying to attempt 1967, Yeah. and everything is absolutely normal. There's no fantasy to it. Yeah. We're trying to play it as real as possible, but we have put some powerful people at the head of affairs. Right. So obviously it changes. We're going to talk in detail about NTR, but before that, I want to talk about this line: "The only soil worth remembering is the one soaked in blood." Okay. Can you explain that? That's a line that, that's a line that my wife came up with about 5 years back when we were collaborating with NTR first. Okay. Okay. And it made a lot of sense to me, Okay. because if you think about it, you remember only the great wars and what happened before that and what happened after that. You don't remember the small battles. By date, you can remember the big wars. Yeah. So it has a much deeper meaning to the movie Yeah. that we're making. Okay. And well, I think after you watch the movie, you'll understand that that has a lot of sense to Yeah. what we're saying. How long did you say you've been living with this idea of setting a movie with the Opium Wars as a backdrop? For 5 years. That's when you narrated that one line to NTR is when you started thinking about this? Yeah. And you have 6 writers on this film. The writing of it took around 3 years, you're saying? No, I didn't have writers in the first 3 years. Okay, okay. They came in only after that. Only after that. Yeah. Okay. So Okay. your writing alone took around 3 years. Me and the hero, we used to have chatters. We used to have chats about this, Okay. Okay. and it's very interesting when we were first writing this that he asked me a question from Mahabharata. He asked me who's the winner of Mahabharata, and I said Krishna, and I said probably Arjuna, and he said Shakuni is the real winner of Mahabharata. Yeah. That's the only reason Mahabharata really happened, and that's why we remember it, because of that great war. And when he told me that, I did not think about it. I did not think about it in that perspective. NTR is phenomenal with drama. I trust him with drama. When I go to him and I talk to him, I really trust him. It's not because I have to go to my hero to get his approval. I really trust him with అట్లా his అట్లా drama. తీసుకున్నారా? For drama. His instinct for drama is just phenomenal. There's not a single time that he's asked me about a scene and whether it is elevated enough, or if the shots are right, or if all of these things. But he asks me, is the drama right for this? And he's phenomenal with drama, so I trust him a lot. So when he told me about this, I immediately went to him and I told him a scene which changed the course of the entire movie. That's how I and he sat down and we sat down and we wrote. Right. So usually what I do is I go to one audience that I trust to get a feedback. Obviously, I can't sit and narrate it to a host of people. Yeah. And luckily for me, NTR was absolutely phenomenal. The kind of inputs that he's put into this has been brilliant, and I'm very, very happy to be in an environment around him where we can have a conversation about drama alone. Yeah. Because usually director like me will get carried away to show only the big moments. Yeah. Several times he has told me that the big moments have to have drama.
Otherwise, we don't have to have the big moments. So it was, basically we wrote it together. Yeah, yeah, yeah. We bounced it off each other. Yeah, yeah, yeah. So I think that space that we had, whilst he was doing Triple R and whilst I was doing KGF and Salar, we had multiple Triple R, times where we just 2021. sat down and had a conversation. ఓకే So ఓకే బేసిక్లీ ఇక్కడ నుంచి నేను ఆపేస్తా ఇక్కడ. హూ ఇస్ ద మెయిన్ విన్నర్ ఆఫ్ మహాభారత అంటే శకుని అనడానికి రీజన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. బేసిక్లీ ఏంటంటే శకుని ఆయన జూదం ఆడిస్తాడు, ఆయన మాయాపాచికలతోటే ఒకటి పాండవులను ఓడించేసి అజ్ఞాతవాసం అండ్ అరణ్యవాసం చేపిస్తాడు కాబట్టి ఆ రకంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్టీఆర్ గారు అన్నారు కాబట్టి నాకు థింకింగ్ అర్థమైపోయింది. బేసిక్గా దానవీర సురకర్ణ ఆరెల్స్ వేరే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు చేసిన మహాభారత సినిమాల్లో శకునికి ఒక పగ ఉంటుంది. ఏంటి వాళ్ళ గాంధార దేశం ఏదైతే ఉందో అంటే మన గాంధారి వాళ్ళ దుర్యోధనుడు వాళ్ళ మదర్ క్యారెక్టర్, వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళ నాన్నని వాళ్ళ కొడుకులందరినీ చెరసాలలో బంధించేసి వాళ్ళందరినీ చంపేలా చేస్తాడు అనమాట. మెల్లమెల్లగా తిండి లేకుండా రోజుకి ఒకటే ఒక మెతుకు పెడుతుంది, మనిషికి ఒకటే ఒక మెతుకు పెట్టి మీరు ఇంత దీన్ని బతకండి అన్నట్టుగా వాళ్ళకి శిక్ష వేసేసి చంపేస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, 100 మంది ఎంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక్కొక్క మెతుకు అంతా కలిపి ఒక ముద్దని వాళ్ళ సంతానంలో లాస్ట్ తమ్ముడైన శకునికి ఇచ్చేసి నువ్వు తిని నువ్వు బతికి వాళ్ళ మీద నువ్వు పగ తీర్చుకోవాలి. లాస్ట్కి వాళ్ళ నాన్న చచ్చిపోతాడు, వాళ్ళ నాన్న ఎముకలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎముకలతోటి మాయాపాచికలు చేసుకో, ఆ మాయాపాచికలు నీకు హెల్ప్ అవుతాయి వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవడానికి. దానివల్ల దుర్యోధనుడి మీద, కౌరవుల మీద, ధృతరాష్ట్రుడి మీద పగ తీర్చుకోవడానికి శకుని ఒక పెద్ద ప్లాన్ వేసి పాండవుల లాంటి పుణ్యాత్ములు శ్రీకృష్ణుడితోటే వీళ్ళ చావుని రాసిచ్చినట్టుగా అది ఒక పగ తీర్చినట్టుగా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రెండు చెప్తా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒరిజినల్ ఏదైతే మన వేదవ్యాసుల వారు రాసిన మహాభారతంలో ఈ పర్టికులర్ బిట్ ఇక్కడ లేదు. అసలు ఒరిజినల్ మహాభారతంలో ఏది లేదు, ఈ బిట్టే లేదు. ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బిట్ ఉందో, ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ స్టోరీ ఉందో, రివెంజ్ కథ, ఇది ఒక ఫోక్లోర్ అండ్ ఆల్సో ఒక అడాప్టేషన్ ఇది. సో ఒరిజినల్ వ్యాస మహాభారతం చదివిన వాళ్ళకి ఇది తెలీదు, ఇది లేదు. శకుని మాయపాచికలతోటి జూదం మాడించి ఓడించడం కరెక్టే, బట్ శకుని ఏదో రివెంజ్ తీర్చుకుంటున్నాడు, మంచోడే శకుని ఏమంటారు మంచోడే, కాకపోతే వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ చేసిండు అనేది కరెక్ట్ నారేటివ్ కాదు. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే శకునే అభిమన్యుడి డెత్ చావుకి ఒక రకం కారణం. ఎంత అనుకున్నా, నీకు ఎంత కోపం ఉన్నా, ముక్కు పచ్చలా నేను 16 ఏళ్ళ పిల్లాన్ని చంపేంత ఎట్లా వస్తుంది అంటే లేక ధర్మాలు లేవు, యుద్ధం గెలవాలంటే ఏదైనా తొక్కాలి ఏదని అంటారు, కానీ నాకు అది కరెక్ట్గా అనిపించలేదు. అండ్ ఈ నేరేటివ్ ఏదైతే ఉందో దానవీర సూరకర్ణ చూసిన వాళ్ళందరికీ ఎక్కేస్తుంది. ముఖ్యంగా కర్ణుడిని పుణ్యాత్ముని చేసింది దానవీర సూరకర్ణ. దానవీర సూరకర్ణ అంత వైల్డెస్ట్ బ్యాడెస్ట్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ మహాభారతం నేను ఎప్పుడు ఏది చూడలేదు. మన జనరేషన్స్, మన తాతల జనరేషన్స్ నుంచి దానవీర సూరకర్ణ ఇస్ ద బెస్ట్ మూవీ అంటారు, కానీ అదొక కమ్యూనిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసిన సినిమా. ఒక కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఒక స్టోరీ రాసుకుంటే దాన్ని ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకొని దాని ఒక సినిమా తీశారు. ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ వే టు పోర్ట్రే మహాభారత. కర్ణుడు అన్ని మంచి చేసినా అతనికి శాపాలు ఉండడం వల్లే రాలేదు. కర్ణుడు చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేసిండు. సో ఇన్ దాట్ వే దాని నేరేటివ్ డిఫరెంట్ ఉంది. నేరేటివ్ అలా మారింది. కర్ణుడిని ఒక లైట్ వేలా చూపెట్టడానికి కారణం అది. ఒక చిన్న అదే మనకి ఇప్పుడు మదర్ యాంగిల్ రాగానే ఒకటేసారి సెంటిమెంట్ వచ్చేస్తుంది తప్ప ఆయన అది కాకుండా ఇంకా చాలా తప్పులు చేసిండు. సో ఇన్ దాట్ వే అది తేడా కొట్టేసింది. అండ్ ఈ శకుని ఏదైతే స్టోరీ ఉందో ఇది ఒక జానపద కథ, ఒక ఫేక్ అడాప్టేషన్ కాదు, అది ఇంకో డిఫరెంట్ అడాప్టేషన్ ఉంటాం, కానీ ఒరిజినల్ స్టోరీకి దీనికి సంబంధం లేదు, అది చెప్పడానికి. సో చూసేసేయండి, దొరుకుతుంది. సో యా, we developed it over that period. Lovely. And then you refined it with of course, your of bunch course, of all my writers. writers, all my writers. All the writers. Okay. Just to clarify one point, when you say that post-independence India could have gone anyway, would you say that this is reflecting a kind of disillusionment, these rise of these anti-heroes? I think the heroes never arrived in all my stories. The heroes never arrived after 1947. It was the opportunities, right, that arose to Okay. form empires, to form parallel governments. Right.
And that is what I have depicted in all my movies. Yeah. It's Can't not say about that. the rise of the hero. You know, the hero comes only when we have it in our, we have a line in our trailer in the glimpse where he says, even the writer knows that when the villains play foul, Yeah. that's when the hero comes into the story. Yeah. And that's exactly how it is. You know, I looked at 1947 and post 1947 as more of an opportunistic period Right. for vicious people, Yeah. Yeah. not for the heroes, of course. Yeah. Yeah. You're calling him a hero. What does Anil Kapoor then get called? Because Anil Kapoor in this teaser gets called, says like he's I'm calling him a hero because the whole world is calling him that, but he's our biggest villain. okay. ఓకే. Right. We have other heroes in the movie. Yes. Yeah, you need a hero and a villain to be in a movie. So So that is what we're seeing is there could be some deception in it as well. you want to look at it as a deception? It's an information that I've given out. No, what I'm saying is you're playing your cards so that the audience is not gets an idea, but they're also kind of fully not told what is the thing, right? That's what I mean by deception. Obviously. Yeah. Obviously. Yeah. When I tell you that somebody is a villain, you know, you don't know if he's a villain or not. till you- అంటే బేసిక్లీ ద మోస్ట్ వైలెంట్ మ్యాన్ కాల్స్ ద మోస్ట్ వైలెంట్ మెన్ కాల్డ్ హిమ్ ద మోస్ట్ వైలెంట్ అని చెప్పడం. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు టెక్నికలీ వీళ్ళందరూ విలన్స్ అనుకున్నా దాని ఎన్టీఆర్ గారు వన్ ఆఫ్ ద విలన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎన్టీఆర్ గారు విలన్ ఎలా చేస్తారు కాబట్టి హీఈస్ ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిలిం. ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ అ చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ లో చూసుకున్నా కానీ మనకు ఒక మోటివ్ ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ హీ చూసెస్ టు సేవ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ కరాచీ అన్న నరాచి కేజీఎఫ్. సో ఇట్లా ఉంటుంది నాకు అది అనిపిస్తుంది. Watch the movie. And the thing with the information that we give out initially, Yeah. me or any of the directors, is we want you to walk into the theater understanding that this is the character that somebody is going to be playing. Yeah. And if you see the character change or not change, that becomes the drama. That becomes a drama. Yeah. Yeah. Let's talk about the look of the hero. He's leaner. He's fitter. Of course, in RRR, he was muscular. That's a different thing. But fit is not a problem. But he looks a very specific way, like a very specific kind of warrior. How did you design that look of NTR? Yeah, that's a very big story. చాలా చాలా పెద్ద స్టోరీ. కమాన్. A year and a half back, yeah, about a year and a half back, we were ready, geared up to start filming the movie, and we did a look with him. We shot, and you know, we did a look test, and I just went up to him and I told him that, you know, if you became thinner for the role of the assassin, ఓకే. it would help. ఓకే. And he's, you know, there's this Chinese saying, beware of what you wish for. ఓకే. And he became unstoppable after that. We Okay. didn't shoot for the next 4 months, and he lost about 15 kilos at one point of time. గుడ్. And I asked him to stop many times in between, because he started looking frail and became paler, but he didn't stop. He said, for the story that you are writing, I want you to get what you envisioned. ఓకే. And he just went. His wife was upset with me, his mother was upset with me, all his friends were upset with me. Everybody who knew him were upset with me. My whole team was upset with me. But I told them that was not my doing. ఓకే. I just told him to lose a little bit of weight. And ఆయన మొత్తానికి he went తగ్గిండు. berserk with that. He's that sort of a person, you know. It's very టెక్నికలీ నాకు 4 monthsలో 15 kgs అంటే 2 months. నేను 5 monthsలో ఐ లాస్ట్ 22 kgs. తర్వాత మళ్ళీ ఇలాగ ఒక్కసారి కొట్టేసింది సీరియస్లీ. అరౌండ్ ఆగస్ట్ నేను ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేసిన, జూలై వరకు నేను టోటల్గా 67 కట్లా వచ్చిన, 89 నుంచి 67కి వచ్చిన. అండ్ ఆగస్ట్ 15th 16th ఆ టైం వరకు తిప్పుతుంది. ఇంకా నాకు అసలు టోటల్ కావట్లేదు అనమాట, గ్లూకోజ్ పోవట్లేదు బాడీలోకి. చాలా చాలా కష్టం. ఒక్కసారి అని అంత తగ్గినామంటే నేను రిలేట్ అవుతున్నాను చెప్పలేదు, బట్ నాకు ఇది అయింది. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దీంట్లో మళ్ళీ ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్టరే ఇంత చాలు అన్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ అంతవరకు వెళ్ళడం ఎందుకు? అది మై క్వశ్చన్. చూద్దాం సినిమాలు ఎలా ఉంటుంది.
difficult to uh, not to, if he's convinced with something, it's very difficult to get him out of that. Right. That's the stubbornness that I have not seen in anybody else. You know, he just said, that is what you want. You want my cheeks to go down. You want my body to be leaner. You want me to look like an assassin who was trained in Afghanistan. I will do it. Okay. And we spent the next 4 months looking at him suffer. Okay. And he suffered a lot, because somebody who has to lose about 15-16 kilos in just a space of, you know, చాలా 2 కష్టం. months. The చాలా first కష్టం. 2 months he had lost so much of weight that everybody was worried. Yeah. But he didn't stop. He absolutely didn't stop, and we were very worried. All the blame was put on me. It was on social media, it was everywhere that, you know, he had some illness and he was not happy or something like that. I don't know what it was, but he's the true really mad man that I've seen. బట్ బేసికలీ లైక్ ఒకవేళ నువ్వు నెలకి నెలకి 15 kgs అరౌండ్ 4 months అంటే ఈజీగా 3.8 to 4 kgs per month తక్కువ చేయాలంటే ఎన్టీఆర్ గారి హైట్కి ఆయన వెయిట్కి చూసుకుంటే నీట్గా యూ హ్యావ్ టు ఈట్ అరౌండ్ 1400 to 1500 calories a day విత్ సూపర్ ప్రోటీన్. టోటల్ మెజారిటీ ప్రోటీన్ కీటో డైట్ లాగా చేసుకొని కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ తిని ఫ్యాట్స్ తక్కువ తీసుకొని డైలీ 1.5 to 2 hours వర్కౌట్స్, దాంట్లో కార్డియో అవన్నీ చేసి అంతే. 1400 to 1500 అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్వడు ఈ నువ్వు గూగుల్లో ChatGPTలో కొట్టు, నువ్వు 1400 క్యాలరీ డెఫిసిట్ అంటే దగ్గర దగ్గర 1000 to 1200 క్యాలరీ డెఫిసిట్లో నేను వర్కౌట్ చేస్తా అంటే ChatGPT కూడా వద్దంట. సో ఇట్స్ వెరీ నేను చేసిన నాకు ఫస్ట్ 2-3 months ఐ వాజ్ ఎట్ 89. నేను ఫస్ట్ 3 months నేను ఐ ఎయిట్ అరౌండ్ 1200 calories. జిద్ది మొండి నా కొడుకులకి వేసిన కాబట్టి అది చాలా కష్టం, సీరియస్లీ చాలా చాలా కష్టం. ఎన్టీఆర్ గారు అలా చేసినంటే టూ మచ్ అది. బట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అది చేస్తే అంత తగ్గితే ఫ్యాట్తో పాటు మజిల్ కూడా పోతుంది. బట్ హీ రిటెండెడ్ దట్ మజిల్. ఇప్పుడు చూసుకుంటే హీఈస్ వెరీ వెరీ లీన్ బట్ హీఈస్ రిప్డ్ అండ్ మజిల్ టోన్ కనబడుతుంది, అది ఫిగర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది. సో అది అచీవ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. బట్ ఇది నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక మెయింటెనెన్స్ తెచ్చుకున్నారు. 4 months తర్వాత 4 monthsకి నీ కేజీలు తగ్గిండు, ఆ కేజీ ఆ వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తూ మజిల్ పెంచిండు. సో దట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీలు తిన్నాడు. 1400-1500 కాకుండా 2000 ఎంతో ఉంటుంది, 2200 అట్లా ఉంటుంది. అదే దాంతోపాటు హీ వర్క్డ్ అవుట్ సో దట్ మజిల్ పెరిగింది, ఫ్యాట్ తగ్గింది. సో ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది బాడీలో, మజిల్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది, మజిల్ వెయిట్ పెరిగింది. సో ఇన్ దాట్ వే యా ఇట్ క్యాన్ బి డన్, బట్ చాలా చాలా కష్టం, చాలా కష్టం అది. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఎన్టీఆర్. This was done in like a scientific process with a trainer and all that, right? Of course, he called his trainer the moment I went and told him this. I think I discussed this with him at 7 in the evening. And he called his trainer. He was there at 7:30. And the next morning he started his routine. Okay. And we had to postpone our shoot by a few months. ఓకే, అందుకే షూట్ పోస్ట్ But we were more than happy at the end of the day with the result. Right. I want to talk about the introduction of the villains that you have here. Now the introduction happens, or rather the big row of villains that you have, the introduction happens over the voiceover of the Genesis, which is the first book of the Bible, and the voiceover is that of the character of Rukmani Vasant, and she's holding a baby like the baby in Madonna Julian child, first like starting. Mary and the baby Jesus. You're probably going to say we can't talk about it or something like that, but I want to know if We there's can't a talk about it. ఓకే. But am I onto something with that connection, that there may be something biblical in this? Isn't there something biblical in everything? Yeah, okay. ఓకే. I think చాలా చాలా డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ అది. yeah, that philosophy runs everywhere. Right. So it all comes from these great books that It were all written comes back from then. these great books. Okay, we shall discuss this no further. Yeah, it's Yeah. there for everyone to see. Okay. You've directed Yash, you've directed Prabhas, and now you've directed NTR. When you look at them, you have your discussions, you have your meetings, you lock your dates, you get them to do the looks, whatever it is. Then comes the moment where you go behind the camera and look at them for the first time executing a scene that you have written. And what was that like with NTR? NTR is, you know, for the last 25 years, I've been a big fan of his. Yeah. Okay. And
watching all these mass movies that he has done, and directing him finally. You know, when I got the call first from my three movies, that that I had to go meet, and I was very, 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 very excited. At the same time, I was afraid that this persona, that I've seen on screen, the energy that he has, might be very, toxic to me. Okay. I was Big fearful word. of that. Toxic in what way? Yeah. There are actors who have set their pattern Right. in what they want and what they want to do, and if you look at him, it feels like you can't change his mind Yeah. from the outside. Okay. And I usually want to fall in love with my heroes because we're literally married for a couple of years. Okay. And I have to fall in ఈయన love. మస్తు వాడుతున్న పదాలు. It was intimidating to go and meet him, but after we did, and the time that we spent, the practicality in which we approached the situation. Of course, he's family to me now, and I can say that it just, that stubbornness is something that I understood. And he's brash with his stubbornness. He's not somebody who's going to hide his stubbornness. Okay. And I understood that. So there was no way that I'm going to go and tell him that you are supposed to act like this, you're supposed to walk like this. He used to do it, and there used to be very, very minor corrections, but I knew what he was giving. I didn't know what he was going to do with this character, but from the moment he walked out and he did what he did, I understood that he understood the character, and it was exactly where I wanted it to be. Yeah. I was very happy, and I told him that also. So somebody like working with NTR is like, it's like he's on, he's self-programmed to do what he has to do. Yeah. And because he understood the character and he loves the drama of the movie, that's, I was very excited because he spoke about the drama so much that I wanted to see how it's going to come out on screen. Yeah. And we shot first, we started the movie with an action episode, and I was not able to see the full range of what you want to see the character do, because that in a fight you basically the director has more work to do than but then we got to the talkie portions, and that just brightened my vision of what the movie was going to look eventually. Okay. You need to have that conviction of becoming that character, and he became very seamless with it. He's a star, he knows that he's a star, but he was more of Luger than he was an NTR on screen. Yeah. Could have brought in the swagger, he could have brought in all of those things, but he just understood the character and he said, this is what I'm going to do. I didn't have to do too much after that. You just gave అవన్నీ ఓకే, మాస్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలా జరుగుతున్నాయి, బట్ ఐ వాంట్ ఎన్టీఆర్ టు డూ ఫీల్ గుడ్ మూవీ బ్రో. రియల్లీ డైయింగ్ టు వాచ్ హిమ్ ఇన్ ఫీల్ గుడ్ మూవీ. ఐ వాంట్ హిమ్ టు, నేను ఒకసారి చెప్పిన ఆల్రెడీ లైవ్ ఒకసారి, ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ అ జాంబీ మూవీ. వరల్డ్ వార్ జీ స్కేల్లో 600 కోట్లు పెట్టుకోవచ్చు, నాకు ఇబ్బంది. వరల్డ్ వార్ జీ స్కేల్లో ఎన్టీఆర్ జాంబీస్, హీఈస్ అ నార్మల్ మ్యాన్, జెనరిక్ స్టోరీ లైన్ పర్లేదు, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ని కాపాడాలా ఏదో ఒకటి ఉంది, హీ హ్యాస్ సమ్ మోటివ్. బట్ ఈ టైంలో జాంబీ అవుట్ బ్రేక్ వచ్చింది ఇండియా లాంటి కంట్రీలో, జాంబీస్, ఎన్టీఆర్ హీరో. ఒక్కసారి ఎందుకో ఎక్కేసింది. ఇట్స్ నాట్ అ మాస్ సినిమా, ఇట్స్ నాట్ అ హీరో ఎలివేషన్ మూవీ, ఇట్స్ అ నార్మల్ సిచ్యువేషన్. ఇలాంటి అపోకలిప్స్లో ఎలా చేస్తాడు. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ అ ఫీల్ గుడ్ మూవీ. హీస్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్. ఐ వాంట్ అలా చేస్తే బాగుంటుంది. సో ఏమో నాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుంది చెప్పండి. him probably the best compliment a director can give, which is, I understood that he understood the character. I mean, that's probably the best sync that can happen between a director and an actor. Yes, and we've been writing this drama together. Yeah. For the at least 3.5 years before we started the movie, we were writing the drama together. So it was basically like he used to tell me so many shots. Okay. And I had that confidence, when you go
to unlearn something, no, it's more difficult than to learn something. Yeah. And I was wondering with everything that he has done till now, and he's very intelligent. You know, he watches world cinema, Right. he watches all of those things, and he knows that he has to act in a certain way, but he wasn't doing that for all these years. And Okay. I wanted him to do something different here. Right. And there was no rigidness, there was no friction, there was absolutely nothing. He understood that this is how I should play Luger, and that is what he did, which just was absolutely seamless for me. Okay. Fantastic. What did you, while discussing this over 3 years, tossing back ideas back and forth while you were doing your films and he was doing his films, did you guys discuss any reference movies like we should do something like this, we should do something like that, we should try for something like this? Was that So I wanted to get away from the genre that I've already done. You know, Yeah. the KGF, Salar, or Dragon. I wanted to get away from that. It was for a brief period, probably 15, 20 days in between, that we thought that, you know, we should try something with mythology. okay? Okay. But the story itself, you know, is so fascinating. As a one-liner, when you can tell your story in a single line and get a reaction, evoke a reaction from somebody, I think you know that you don't want to let that story go. Okay. So we probably had a very, very brief conversation about doing something else. But yeah, I think we were destined to do this. Yeah. No, I'm asking in terms of look or feel or whatever it is. Did you, because you said, for example, World War movies, you brought up something else. So was there any More than that, we referenced the 1960s. 1960s? Yeah. You look for that. Yes. Yeah. You know, that space in usually, you know, what a director wants to do by putting it in a period is to make it more believable with Yeah. the unbelievable story they're trying to tell. Yeah. It becomes much easier. Yeah. Like you go back 4,000 years ago to bring in a magic spell. Yeah. You can do all of those things. So we were trying to achieve the 1960s Yeah. more than we were trying to reference from other movies. Nice. Nice. Okay. Okay. Apart from, you said the dramatic portions, there is one portion in the that you give a specific amount of weightage to in the first glimpse. And again, I think you're going to say you have to see the movie to understand that. But there is where he's pointing and he's literally quivering with emotion. He's like shivering, his body is like literally shaking, and his eyes are glowing with this intensity. You focus on that for like about 10 seconds. 3-4 seconds. What, you want to talk about that? So this is a first glimpse. It's completely devoid of drama. Okay. It's completely devoid of drama because I'm not telling you how the characters are interacting with one another. The moment I tell you that, the drama starts. Yeah. So we just thought, you know, it's not because it's a very impressive shot of the great man. It's just that there is drama in the movie. It's to give a hint of a flavor. It's to give a hint of the drama that is going to come. Yeah. Okay, okay. If I were to ask you, what is the USP of this film, apart from its hero? And what a would you say director. it is? This is, as a director, I've evolved, obviously. I should evolve. And this is probably first time I'm telling my story through my characters without being very heavy-handed with the direction aspect. When I say that, it means that, you know, my characters, all of them have a flavor to this. Okay. Everybody has a backstory. Every Okay. one of the characters that I showed you is not somebody who comes in for embellishment of, you know, the story, or to just make it larger than life. All of them have a story. And I've told all my actors also this time that, you know, I'm going to use the camera, I'm going to wield the camera far more lazily than I've done it in my previous movies. Lazily. Okay. I've- That's an interesting I've been statement. very interactive with the camera by, you know, changing angles, by doing that, by using a lot of motion. Yeah. This movie is going to have everybody tell the story to the audience. దీనిలో కొన్ని గమనిస్తే కొన్ని షార్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి దీంట్లో
జనరల్ చూసుకున్నా కానీ సలార్ అండ్ కేజీఎఫ్ కంటే ఫట్ 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 కట్ అయ్యేది, దీంట్లో అంత అనిపించలేదు. I have ఇట్స్ written, మోర్ సీన్. but I want them to tell the story more. I've evolved. I've seen movies which have done very well in the past also, where you take back the characters home. And I've been a director who's been very event oriented with what I've done, and I've learnt from what I've done. If I want to make it more endearing, I want people to remember it a lot more. I want my characters to do the heavy lifting for me. And the USP of this movie is going to be that you're going to see, you're going to take back a lot of characters home with you. This Either movie it is with their is performances the or whether story. it is with their emotion, all of that. Right. ఇక్కడ స్టోరీ చెప్తే, ఇక్కడ ఇంతసేపు స్టోరీ అని చెప్పి ఇప్పుడు మూవీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు, అంటే యాక్టర్స్ మాట్లాడాలి కాబట్టి మూవీ అంటారు. బట్ 2 parts అట్లా అనుకున్నాను. ఐ పర్సనలీ డిసగ్రీ విత్ హిమ్. సలార్ ఆల్సో మెనీ క్యారెక్టర్స్, చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, వాటి అన్నిటికీ ఏదో రకమైన చిన్న చిన్న బ్యాక్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. బీట్ శృతి హాసన్, బీట్ వాళ్ళ మదర్ క్యారెక్టర్, ప్రభాస్కి సపరేట్ చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, రాధారామ. అండ్ మన కర్తగా మన జగపతి బాబు గారి క్యారెక్టర్ రాజమన్నారు, వరదరాజమన్నారు, వాళ్ళ తమ్ముడు బాచి, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ అన్న రుద్రరాజమన్నారు, ఎవరెవరైతే ఈ పర్టికులర్ శౌర్యాంగిలు ఉంటారో, అండ్ ఆల్సో ఏమంటారు గనియార్తిగా, వీళ్ళందరికీ ఏదో ఒక రకంగా చిన్న చిన్నగా ఉంటా ఉంటారు. గనియార్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలే, సెకండ్ పార్ట్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ దాట్ వే నాకు ఐ డిసగ్రీ విత్ దట్, ఎందుకంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఏదో రకమైన బ్యాక్ స్టోరీ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సలార్లో కూడా. సో మనకి కేజీఎఫ్లో ఉండదు. పీట్ ఆండ్రూస్ కానీ మన రాజేంద్ర దేశాయ్ కానీ వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు, వాళ్ళు ఎందుకున్నారో మనకు పెద్దగా ఏం తెలియదు. బట్ సలార్లో అలా ఉండదు, ప్రతి క్యారెక్టర్ అక్కడ ఉండడానికి కారణం ఉంటుంది. ఈవెన్ రాజమన్నారు వాళ్ళ బావమరిది ఎవరు మన వాళ్ళ వాళ్ళ కరెక్ట్ టైం పేరు గుర్తు రావట్లేదు, అక్కడ ఉంటాడు, వాళ్ళు అక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి రీజన్ ఉంటుంది. అంతెందుకు మన విష్ణు వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటాడు, వేలంగడిలో జరిగేది, దానికి ఓ రీజన్ ఉంటుంది, వాడు రిటైర్ అయిపోతున్నాడు, ఈ రంగాకు ఓ రీజన్ ఉంటుంది, ప్రతి వాళ్ళు అక్కడ ఉండడానికి ఓ రీజన్ ఉంటుంది సలార్లో కూడా. సో ఇన్ దాట్ ఐ డిసగ్రీ విత్ దట్. బట్ ఏమో దీన్ని ఇంకెంత డీప్ వెళ్తారో చూడాలి. Every one of the characters that I've showed. So are you saying that in your earlier films you probably focused on the main characters alone, and here you're focused on all the characters is that what you're trying to say? No, Okay. I used to concentrate a lot on my events. Okay. Like I used Okay. to make it a very event-based movie. Right. ఓకే. Like the event, the drama of the drama always led to like let me give you an example. In Yeah. KGF, when the movie opens, there's Andrews who goes to Mumbai to get him income. I have not told you who Andrews is. I have not told you whether he has a wife Yeah. or child. Yeah. This movie concentrates on every character, so we haven't wasted even one of these characters. We have got some brilliant actors to play every role. సలార్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. సారీ We I సలార్ made sure that they're all actors. They're not somebody who just look good for the screen. Yeah. So I'm very very happy that we spent so much of time to write, and the first time me and the hero, we decided that we're not going to talk about the length of the movie. Okay. ఓకే, దట్స్ We're going ఇంట్రెస్టింగ్. to present the movie in a way where it is going to be seamless, that the characters are going to be telling the story. That was a prerequisite of what we wanted to do, and for that we needed the best actors for the ఓకే, particular role. అర్థమైంది. So నో లెంత్ అంటే అర్థం చేసుకో, 2 పార్ట్లు. ఈ స్టోరీని మీకు కంప్లీట్ చేయడానికి లెంత్ అవసరం లేదు, అప్పుడే 2 పార్ట్లు కాబట్టి ఒకటేసారి షూట్ చేస్తారు, 2 పార్ట్లు 6 months ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తారు. దురంధర్ స్ట్రాటజీ గుడ్. to sum up, what was the experience of working with NTR? You know, a nuclear plant, right? Okay. He powers it. ఓహో, పెద్ద His స్టఫ్, పెద్దదే పాయింట్. enthusiasm for cinema, his enthusiasm for drama, and I've said this before also, his enthusiasm for drama is just absolutely unparalleled. He looks at a movie like it's a story, so it has to be convincing as a story before we make it into a movie. He loves the characters, he loves the drama of the other characters also. He's very interested in what somebody else is saying, so it feels like we're a team. Right. It doesn't feel like I have been brought in to elevate the hero, Yeah. because I'm known to do that. Yeah. To give this mass appeal
But he's not worried about that at all. He knows that that comes with the drama. Yeah. It has to come very organically with the drama. Yeah. And the journey that we have had is about the story. Right. It's more about the story than it's about making a movie. Right. He's been ఇదంతా ఓకే బట్ దేవరా అండ్ వార్ టూ ఏమైంది మరి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దేవరా అండ్ వార్ టూ బీ లైక్ దాట్? ఎన్టీఆర్ గారు అన్నా కానీ ఐఎమ్ వెరీ 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 బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ గారు, బట్ దేవరా అండ్ వార్ టూ నా వల్ల కాదు. వార్ టూ ఐసే అబో very specific with that, and that was a very new experience for me to understand that, you know, first you got to get the story right before you get the movie right. 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 That also drove me to think that, yeah, the pen is mightier than the sword in many ways. It's పెన్ను వదిలేసి కత్తి పట్టుకునేది, ఇప్పుడు కత్తి పట్టుకునేవాడు పెన్ను పట్టుకుని రాస్తా అంటాడు. టూ వచ్చరా somebody who's so stubborn in the way he thinks, and I'm saying stubborn in a very good way, Yeah. in his beliefs of what the movie should be. And that has rubbed off on me Right. in terms of not changing my storytelling, but in telling the story itself, Right. or in writing down the story. So it's been we have this we have a chat, like, you know, it's not like a meeting room that we sit down Right. and we talk about. It's just about drama. Right. You know, that's probably one of the highlights that I have, that I can gather, you know, when I tell India, because also I think his life has been a drama. It's pure drama, and the people close to him will always understand why he is the way he is. Right. Always. And I'm absolutely privileged to be around a man like that, even as an individual, not just as a film personality. And I think we're going to make a great movie together. ఓకే. Fantastic. Because you mentioned that this is the last of the trilogy, I want to talk about two aspects of your films that are very, very specific as a director that you do. One is the color palette of the film, and one is the music of the film. In what way do these elements in Dragon continue from the other films, and in what way do these differ from those films? So it's been a point of debate that not just people have come to me and spoken to me. Also, it has been a point of debate with my family also, that why do you continue to make దీస్ కైండ్ ఆఫ్ movies సేమ్ which లుకింగ్ look మూవీస్. very similar? Okay. I'm not here to present Prashanth Neel. I'm not here to present the brand. No. I'm here to tell you a story. My job is to tell you a story, and all the stories that I have chosen Right. have the elements that, you know, you just asked about, the music and the lighting. Yeah. All three of them demand that. Yeah. And if I change that just because somebody is telling me this, Yeah. somebody is telling me that I have to change my style, then I'm doing injustice to the story. Sure. I've stopped listening to people. You know, I had an Instagram account and a Twitter account a few years back. I deleted it because I was putting out my opinions on Right. the page. Right. So now I don't want to hear anybody else's opinions. The only people's opinions that matter to me is the people who are working in this movie, who are making this story with me. Yeah. My hero primarily, because we both have the highest stakes in the movie. Yeah. I listen to him, and he understands what the story is. Yeah. And he understands the color palette that I'm working in right now is very true to what the story has to reflect. Right. So I will not change it just because somebody comes and tells me that, you know, I've been repetitive in my attempt of storytelling. It's not at all because of that. When It's you a clarity understand- on watch the movie, simple. you'll understand that this world requires a certain aesthetic to it. Yeah. And I'm putting that aesthetic to it. It's my job as a director to not get carried away by what somebody else has to say. I have to be adamant about my beliefs as a storyteller. It's not about my OCD, or it's not about my liking. I'm basically making the movie for people to like. Yeah. Otherwise, I would make different movies. I love making different movies, but I'm making these movies because I know that people will like it in theater. I'm assuming that they'll like it in theater, and that's what I'm attempting to do once again here. Right. What are the logistical challenges that you had to face in this movie that were maybe a little different from the challenges that you faced in your earlier films? It's the first time I went out to shoot in a foreign country. We went to Jordan to film some of the portions. But I won't call it a difficulty. It becomes a part of reflex as you go on.
if I still call it a difficulty to shoot an action movie, you know, it's not injustice to the people that I'm working with. Yeah, you know, I have a great bunch of technicians. I have a great direction department. I have a great DOP department. I have a fantastic bunch of producers, you know, who give me everything that I want. Yeah. None of them are fancy. Okay. So I shouldn't be saying that trying to tell my story because it has got a bigger scale is a challenge to me. Yeah. The only challenges that we always have is to convince the audience that they are sitting down in a theater and get into the world of the 1960s or 1940s or whatever we are trying to present. Yeah. Beyond that, I think, you know, it's just the attention to detail which is more of a challenge. Right. Because once you make a period movie, you have more of that attention to detail. If somebody wearing a watch from today's era, or is somebody, you know, if is a cell phone left out on the table, those are the simple challenges that we probably go through. Yeah. Yeah. Actually, that is right, because Kantara going too. back to the 60s, Yeah. Water when cylinder, you water look at a water modern can. day India, Yeah. that's, I mean, unless you have sets all over, it's going to be quite difficult. And, Absolutely difficult. Yeah. Yeah. But yeah. that's what we chose to do. That's what you chose to do. So, about KGF, you said that it became a pan-India film by accident, but Salar and Dragon are intentionally designed to appeal to, like, it's going to be released in 5 languages and so on and so forth. What makes Dragon pan-India? I know, and we never start claiming to say that, you know, a movie is pan-India or not till the audience says it's pan-India. Okay, It but is you are pan-India. targeting a Obviously, the, everybody will the do it. multiple, yeah, When we sit down to write a story, we try to write the best story in the world. right, We try to make the best movie in the world. It's only up to the audience whether they think it is the best movie or not. right, So the structure of pan-India today, I think it should be lost by now. You know, the word pan-India should no longer probably exist. get phased out over a period of time. It's not because a director who's done KGF is attempting to do once again, so his name is out there, or NTR has done so many movies which have gone out there, that, you know, we are attempting to do the same thing. We are trying to tell a very universal story, and Okay. that I think has more appeal than the scale and you know, the glitz in it. Okay. Right, right, It's about the story that we are trying to tell. right. The universality becomes by default something that appeals to everybody. Obviously, Yeah. otherwise I wouldn't be attempting to do something like that. Right. Okay. Now that this is kind of going to, there's an actual release date attached to Dragon, రాదా టైంకి ఫిక్స్ అయిపో. you're not obliged to talk about this, but what are your, in your head, are you do you have things swimming about Salar 2, KGF 3, all these Yes. things that are kind Salato, of salato. Come on, out come on. there, but you have to complete, definitely, you know, give a closure to Salar. You have to probably kickstart a KGF, I don't know, but or right now you've kind of said all of that can wait until this releases. So I have a responsibility right now to Complete the story Salar. that we have written for Dragon. Responsibility to the people who are working in it. And my focus is right now just completely on Dragon. Yeah. Okay. Beyond that, I don't think I can think beyond that right now. Okay. There Okay. are discussions that come and go, but as of now, you know, my complete attention is and focus is completely on Dragon. No, I understand that completely, but what I was asking is also sometimes చెప్పాలి మావా during an off తప్పదు. moment you might get an idea and say, hey, you know what, I'm going to note this down for a future date. You know, that kind of a thing. Right now, everything that I'm writing is for Dragon. Is for Dragon. Okay, that's cool. Even if I get an idea in Salar, I'm going to keep it for Dragon. బికాస్ డ్రాగన్ 2 parts. So when సో సలార్ 2 ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ మావా, ఫిక్స్ అయిపోండి. నేను చెప్పిండు కదా, ఐడియా వచ్చినా కానీ డ్రాగన్ వాడతా అంటే సలార్ అవుతుంది. ఫిక్స్ అయిపోండి. సలార్ ఆగట్లేదు, సలార్ ఆగకూడదు కూడా. you've finished, when you're done with this trilogy, what are the genres that you want to kind of attempt next? More colorful movies. అది చెయ్యి నువ్వు ఫస్ట్. హోలీ ఒక మేక్ అ మూవీ బేస్డ్ ఆన్ హోలీ చాలు. ఇంకే అంతే. ఇంకా జనాలకి ఫస్ట్ డేనే మూర్ఛ వచ్చి పడిపోతారు ఈ సినిమా చూసి. నో పక్క. Probably. Give up the dark palette that Prashanth Neel is ఫస్ట్ known అయితే for. వదిలే మావా దాన్ని. We might finally see pink in a Prashanth Neel movie. Yeah. But seriously, do you have any specific genres in mind? I've written a mythology.
ఓకే, రావణం I've been yearning to make for రావణం మావా. a couple of decades now. ఓ వాట్ ద హెల్. And probably I'll get to that eventually. Right. After I have fulfilled all my commitments that I have now in the Okay. near future. Do you remember this thing that you said when you first approached Humale and you told them a family story and they said you have something else, and then you narrated a scene from KGF, and then that became that movie? And does that family story still have a place in the lineup? Yeah, that was for Apu sir. That was for Punit Rajkumar. Rajkumar. And probably it's gone with him. Okay, I can understand that. You see somebody in that Yeah. thing and you can't think about that again. So finally, Prashanth, what is Dragon about? If you want one thing people to take away from this first look that's come out, what is it that you want them to take away? From what I have, from what we have communicated in the teaser is very contrary. It's like I told you, it's just a setting. The setting, the playground, so to speak. But the real drama of the movie is that we are attempting, and we probably will end up making one of the most patriotic movies ever seen. Oh, వాట్ ద హెల్. ఇడిది ఆఫ్ఘనిస్తాన్, అడిది ఇక్కడ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్, కోల్కతా, బాంబే, ఆ టైంలో పెట్రియాటిక్ మూవీ. వాట్ ద హెల్. okay. విలన్స్ అన్నో, హీరోస్ అన్నో. That Okay. I'm a little bit in. ఓ సర్ప్రైజ్. Yeah, I didn't expect that answer. yeah, Really big That's very surprise. interesting. yeah. That's the attempt. Okay. And the way things are shaping up with the beautiful actors that I have, and I think I will achieve something like that. Oh, wonderful. Because I was talking to somebody yesterday, and without saying anything, they said that if you ask Prashanth about the real core of this movie, and if he replies, it's going to be really shocking and surprising. Maybe this is what it was. I don't know. Yeah. Yeah. Do you want to tell us a little more? No, No. nothing more. Okay. చెప్పాను Thank you so much for చెప్పాను. your time, Prashanth. It's Thank you always so much, sir. Thank you a for pleasure having talking me to you, and I follow your career with intense interest, because that word that you use in your interviews a lot, larger than life, you try to do a lot within that, and it's always interesting to see somebody And with a he very, majorly succeed. you call your hero stubborn, but I think you are also a very, very stubborn person, and it's interesting to see you carry on with your journey. So all best wishes for Dragon, and Salar 2, come on. June 2027. And forward. January Thank you so 2028. much. Thank you. Thank you. నేను పర్సనలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ సీరియస్లీ. అంటే లైక్ ముఖ్యంగా భరద్వాజ్ రంగన్ని నేను ఎందుకు అంత బాగా అడ్మైర్ చేస్తా అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఆస్క్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లోడెడ్, అండ్ మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్స్ అడగడు ఆయన. కావాలి కరెక్టే, కొన్ని టెంప్లెట్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. అట్లని చెప్పేసి ఆయనకి నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ బాగా యాడ్ చేస్తాడు. మంచి కాన్వర్సేషన్ లెక్క ఉంటా అనిపిస్తుంది. అండ్ దట్ టు ప్రశాంత్ నీల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫన్ టు వాచ్, అండ్ ఆల్సో సినిమా గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉంటుంది ఇంట్రీగ్. ఐ లవ్ రాజమౌళి గారి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అలానే ఉంటాయి. సినిమా గురించి ఆయన చెప్తున్న విధానం మంచి అనిపిస్తుంది. సినిమా గురించి తెలుసుకోవాలనే ఫీలింగ్ బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ దట్ టు 1 year బిఫోర్ రిలీజ్కి ఇప్పుడే ఇంత చేస్తున్నాడంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్, అండ్ ద వరల్డ్ హీస్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్, అండ్ ఆ వరల్డ్కి మనల్ని ఎంత తొందరగా తీసుకెళ్దాం, ఇంత ఈజీగా తీసుకెళ్దాం అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకొచ్చిన ఫీలింగ్. అండ్ ఐ రియలీ అగ్రీ. లైక్ ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ని మాత్రమే దీంట్లో ఒక మేజర్ ఎలిమెంట్ లాగా పెట్టకుండా టోటల్ స్టోరీ అండ్ సెట్టింగ్ని పెట్టి దాంట్లో ఎన్టీఆర్ని చూపెట్టడం ఐ రియలీ లైక్ ఇట్, అండ్ ఐమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. సీరియస్లీ ఎన్టీఆర్ నీల్ బికేమ్ డ్రాగన్ 2 parts, పక్కా 2 parts ఫిక్స్ అయిపోయిండే. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ రియలీ. నాకు నేను ఐ విల్ బి సమ్ వాట్ పార్షల్ అబౌట్ ఇట్. ఐ లవ్ సలార్. నాకు సలార్ చాలా చాలా ఇష్టం. ఐ మిస్డ్ ప్రభాస్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ లుక్. ఆ పర్టికులర్ జాన్రాలో ప్రభాస్ని చాలా మిస్ అయినా. సలార్ గేమ్ మీద, అండ్ సలార్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇట్ గోస్ మోర్ వైలెంట్, ఇట్ గోస్ మోర్ ఆ 10 yearsలో ఏం జరిగిందని ఒక స్టోరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ వాంట్ దట్. ఆబ్వియస్లీ విగ్రహం చూసినా కాబట్టి అది అంటావు, కానీ ఆ ప్లాట్ పాయింట్స్ ఉన్నా కానీ ఏం చేస్తాడు సలార్లో, ఏం చేస్తాడు అని చెప్పేసి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. అండ్ ఆఫ్టర్ డ్రాగన్ 2 parts ఈస్ డన్, and he said that he is evolving, and he gets more ideas, and already we've seen Ugram changes అయితే జరుగుతాయి నాకు అనిపిస్తుంది. అండ్ he will start next year ఎండ్లో అలా షూట్ స్టార్ట్ చేస్తారట సలార్ 2కి. సో ఐ రియలీ వాంట్ టు సలార్ 2కి ఏం చేస్తుందో తెలియదు కానీ ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ డ్రాగన్ మ్యాన్. అంటే ఎన్టీఆర్ని ఇలా చూడడం చాలా రోజులు అయిపోయింది.
ఐ వాంట్ ఎన్టీఆర్ టు డూ అదర్ మూవీస్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్ నాట్ మాస్ మూవీస్ లైక్ చేయాలనుకుంది అనమాట. గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఇస్ అనదర్ మిథలాజికల్ మూవీ. ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. త్రివిక్రమ్ ఏ డౌట్, బట్ స్టిల్ ఎన్టీఆర్ టు డూ అ ఫీల్ గుడ్ మూవీ. బీట్ లైక్ హాయ్ నాన్న, బీట్ లైక్ బృందావనం కమర్షియల్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, బట్ స్టిల్ ఒక యాక్షన్ అవి లేకుండా నార్మల్గా ఉండడం, అలా ఒక మూవీ చూడాలంది. ఇఫ్ డ్రాగన్ సక్సీడ్స్ మేబీ ఎన్టీఆర్ జాంబీ ఫిల్మ్ ఎవరైనా రాయండి రా, జాంబీ ఫిల్మ్ విత్ ఎన్టీఆర్ మంచిగా ఉంటుంది. లైక్ సైఫై డిస్టోపియన్ ఎరా, పోస్ట్ అపోకలిప్టిక్ వరల్డ్, లైక్ టోటల్ జాంబీస్. ఎన్టీఆర్ ఒక పాప ఉంది ఎన్టీఆర్కి, బీట్ లేపేయండి అనుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ ఇండియన్ ఇంటెన్షన్ వేరే ఉంటుంది, ఆ సెట్టింగ్ ఆ సెటప్ అంతా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో హీ హ్యాస్ టు సేవ్ దట్ గర్ల్ టైప్గా అట్లా పెట్టి సెట్ చేస్తే మామూలుగా ఉండదు. సో యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ అట్లా నాకు అనిపించింది వెంటనే ఎన్టీఆర్ ఇన్ ఎ జాన్రా, ఇన్ ఎ జాంబీ మూవీ బాగుంటుంది అని ఫీలింగ్. బట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ రియలీ వెల్ డన్, నాకు మంచి అనిపించింది. అండ్ రియలీ లవ్డ్ వాట్ ఈస్ ఎన్టీఆర్ ఇన్ డ్రాగన్. నాకు టోటల్ గ్లిమ్స్లో నాకు గ్లిమ్స్ అంతా ఓకే అనిపించింది, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఏ నచ్చలేదు నాకు. సో టోటల్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. June 11th అంట, ఖచ్చితంగా ఆ టైంకి రాదు, ఖచ్చితంగా పోస్ట్పోన్ అయితే, బికాస్ అది పెద్ద పెద్ద హాలీవుడ్ మూవీస్ మధ్యలో వస్తుంది సినిమా, ఆ టైంకి రావడం కష్టమే. ఐమాక్స్లు పిఎల్ఎఫ్లని ప్రత్యాంగిరి ఆగం పట్టించేస్తాడు. సో ఐ రియలీ హోప్ సినిమా బాగుండాలి, చాలా బాగుండాలి, పెద్ద హిట్ కావాలి. సో దట్ ఇండియన్ బాక్స్ ఆఫీస్ ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అనమాట. మీ థాట్స్ ఎందుకు కామెంట్స్లో పెట్టండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టేసేయండి. ఇంకా చాలా వీడియోలు రాబోతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. మ్యాన్ ఫిక్షన్ సైనింగ్ ఆఫ్.